em plena selva. We're talking about a civilization discovered in the middle of a rainforest. Intrigantes remanescentes de uma civilização perdida que dominou um continente por mais de 1000 anos. They definitely had attributes of the supernatural. Eram os antigos maias, cujos reis enfeitaram as cidades com altas pirâmides, palácios luxuosos e bem cuidadas praças. Enfim, era um povo avançado. They were very resourceful in figuring out how to harness the energy, creating amazingly sophisticated works of art and engineering, and sustaining a civilization for 1,500 years. Depois de gerações de prosperidade e inovações, a velha civilização se extinguiu. Os centros fervilhantes transformaram-se em cidades fantasma que a natureza logo encobriu. Séculos depois, as respostas às perguntas que cercam esse povo notável e seus reis divinizados contam uma história de conquistas, engenhosidade e desastre. Construindo um império. Os Maias. Ano 869 de nossa era, nas selvas da Guatemala. Os maias começavam a se desesperar. Alimentos e água escasseavam. Milhares morriam de inanição. Desnutrição e doenças castigavam a população. Os súditos já não acreditavam que os reis soubessem apaziguar os deuses. Revoltas e tumultos flagelavam os povoados. Uma por uma, as grandes cidades foram sendo abandonadas. A velha civilização maia se desfazia. City after city, area after area begins to fail. Cities are abandoned, kings disappear, and what had been classic Maya culture really comes to an end. O que aconteceu a esse grande povo? Até hoje, os cientistas estão intrigados. We know that people began to disappear. The question is, how did that happen? A resposta talvez esteja em hieróglifos complexos conhecidos como Código Maia. A hieroglyph is a complex way of conveying all the information that Maya people could think or express. And is the only example in the Americas of a complete, complex system of writing. Hoje, esses símbolos estranhos revelam uma história brutal de guerras, de reis de imenso poder e de ascensão e queda de um povo misterioso. Hi, I'm Peter Weller, and I'm standing on top of this beautiful temple deep in the rainforest of southern Mexico near the border of Guatemala, and this is the heart of the civilization of the ancient Maya. For years, archaeologists believed that the ancient Maya were peacefully separated into 40 or so independent city-states, each with their own dynasty of kings. For what we could tell, there seemed to be trade, communication, but there didn't seem to be any particular imperial aggression motivated by a thirst for land or power outside of a king's own territory. But in the last half-century, these theories are starting to fly in the face of a different story because hieroglyphs like this one, the remnants of the ancient Maya's advanced writing system, are painting a whole new picture. The touchy-feely 1960s and New Age ideas of a gentle and loving people are being fast replaced by a much more complex reality of city-states, butting heads and bloody clashes. And now we have evidence that brutal battles and human sacrifice were fundamental components of life among the ancient Maya. Mas a evolução da civilização maia nessa rede intrincada de cidades-estados não aconteceu de repente. The Maya came into existence probably a couple of thousand years before Christ. Perto de 500 anos antes de Cristo, a população crescera e as pequenas comunidades tornaram-se cidades maiores espalhadas em toda a América Central. 2 séculos mais tarde, já havia estados organizados, chefiados por reis de muito poder e influência. They had powerful rulers, they were in competition with each other, and sometimes this competition led to war. Para os maias, a guerra era determinada pelos reis em nome dos deuses. Maya kings were people like us, but for the Maya they definitely had attributes of the supernatural. O preço da devoção tinha consequências brutais, por vezes fatais.
people owed a blood debt to the gods. It wasn't that they didn't regard human life or human blood highly. Quite the contrary. Human blood and human life was the most precious, the most sacred thing that could be offered to the gods in order to repay the blood debt that was incurred at creation. O derrame de sangue e o sacrifício humano eram a chave do poder dos reis. Eles reuniam os aliados e atacavam os vizinhos, tanto para apaziguar os deuses como para continuar soberanos. Unlike Rome, in the case of the Maya, we're not dealing with one empire. Instead, we're dealing with a series of rival kingdoms. Por volta do século III depois de Cristo, a civilização maia florescia. Nenhuma cidade conseguira dominar todas as outras, mas uma delas parecia despontar no horizonte: Tikal. Tikal is one of the few cities that goes strong in the pre-classic period before the time of Christ, and then it just continues pretty much unabated all the way until the end of the classic period. This is a city that never really lost it. Mas no século VI, uma vizinha chamada Calakmul passou a ameaçar Tikal. The Maya had these two great dynastic capitals, Calakmul and Tikal. Those two cities essentially locked horns. It's really Calakmul that seems to engage in this action in which they engineer alliances all the way around Tikal, essentially boxing in their enemy. Caberia a um ambicioso e visionário líder construir um centro de poderio militar capaz de vencer Calakmul. Seu nome era Ikin Chan Kawil. Ele construiu o grande ícone estrutural dos maias, uma pirâmide que aguentaria séculos de intempéries. O Templo do Grande Jaguar. The most valuable monument was one that took a lot of effort. So, a big temple pyramid is an indication of your power, your strength, your prestige. It's a way of drawing people into your city because it shows what an awesome, powerful ruler you are. Construir um ambiente semi-tropical com materiais rudimentares constituía enorme desafio, principalmente quando o objetivo era construir verticalmente. Most of the technology that we associate with big stone constructions were unknown to the Maya. They did not have beasts of burden. They didn't have metal tools. O que os maias tinham era um suprimento quase inesgotável de calcário e excelente mão de obra gratuita. Your labor was one of the things that you were required to give to the king on an annual basis. Blocos de calcário eram tirados da pedreira e depois empurrados, puxados ou carregados à força ao local da obra. They used something that we call the tump line, and this is a rope that would pass around the forehead, and in that they could carry literally at times hundreds of pounds of debris. Pedra a pedra, a pirâmide foi subindo para as nuvens. Andaimes de madeira sustentavam os operários e a própria estrutura. Os canteiros davam forma ao calcário com ferramentas de pedra e marretas de madeira. A parte interna era preenchida com material de refúgio, mas a externa era cuidadosamente tratada e coberta por uma argamassa chamada estuque maia, que pintavam de vermelho. Even though they knew of the wheel, even though they knew of metal, they elected not to make practical use of either of these things. And I think in part it was because in their worldview something was much more valuable if a lot of human labor went into it. Com 45 metros de altura, o Templo do Grande Jaguar parecia emergir das árvores, voltado para o sol poente. Esse ancestral dos arranha-céus chamava a atenção de quem pusesse os pés na grande praça de Tikal como símbolo de poder e redenção. Mas esse milagre da engenharia maia foi só o começo. Em 736, o rei Ikin derrotou seu grande rival, o rei de Calakmul. Depois, em 743 e 744, Ikin atacou e conquistou duas cidades que ainda cercavam Tikal: El Peru, a oeste, e Naranjo, a leste. Finalmente, a teia que ameaçava sufocar Tikal fora rompida.
In celebration of this, he builds a whole series of major expansions to the palace, new pyramids. And when we look at Tikal today, in many cases we're looking at the fruits of that success. Talvez ele tenha iniciado a construção da maior estrutura de Tikal, o Templo Quarto. Feito com 190 mil metros cúbicos de pedra, a enorme pirâmide alcançava 65 metros de altura, ou 22 andares, quase 2 vezes o monumento do Cristo Redentor no Rio. Alteava-se bem acima do denso tapete verde da floresta, oferecendo vista panorâmica da cidade. A discreta distância, outras cidades maias também tentavam alcançar as nuvens. Mas naquele momento, tendo Iquim-Tiancauil como rei, Tikal mantinha certa supremacia entre os maias. Mas não estava sozinha. Longe dali, a cerca de 400 quilômetros, outra dinastia desenvolvia a construção de uma grande acrópole. Nesse lugar, no século VII, surgiu um rei de grande visão que tornaria uma das cidades mais chuvosas da região em meca da arquitetura do Novo Mundo. The view from the top of Temple 4 at Tikal was the backdrop for the Massassi temples in the movie Star Wars. Ano 611 depois de Cristo. Na periferia da região maia, ao sul do México, a cidade de Palenque estava por um fio. Tentava desesperadamente se defender de um ataque de Calakmul. Mas seu exército foi vencido e o rei morreu sem deixar herdeiros. Um rei maia era divinizado. Portanto, sua linhagem era essencial para a cidade. O fim de uma dinastia geralmente acabava em desastre. Nesse momento crítico, o maior surto de construções da história maia estava prestes a acontecer em Palenque. Mas o rei responsável por isso ficaria esquecido até meados do século XX. In 1949, some of the questions regarding the mysterious dynasty of Palenque are answered when archaeologist Alberto Rusluye is excavating this 75-foot-high temple, now called the Temple of the Inscriptions. Now, I'm in pretty good shape, but those guys had headdresses and big robes, obsidian knives and swords. I thought I'm in pretty good shape, for an old guy anyway. But I don't know how they did it. And I don't know how Alberto Ruslier did it. But I still got a lot to go. And when he gets up into the sanctuary, he looks around and he notices on the floor a row of holes covered with stone stoppers, and he figures out that these holes were made for ropes in order to pull up the slab, just like I'm on a trapdoor. So he pulls up the slab, this one exactly, and he follows a steep staircase filled with dirt and debris. He's never seen a Maya pyramid like this before, so his men start digging and digging and digging into the unknown. The wet stairs are very slippery from the moisture and time and the rain from the forest, and he finally gets down to a plateau. And he notices that the whole pathway doubles back and then continues, and he finds hidden doors, secret passageways, signs that a lot of thought and calculation went into building this structure. Finally, after 3 years, after 3 long years, he gets to the bottom of this 80-foot stairway, and there he sees a small corridor. And in the corridor is a stone box, and in the box are 6 skeletons, the remains of souls who were sacrificed to protect the person for whom this temple was built. But he still doesn't know who that person was. And then he finally sees a huge door, a massive triangular stone. So his men and he open it, and then they go in.
And behind this huge triangular door is a vaulted crypt about 30 feet long and 23 feet high. And inside the crypt is this massive sarcophagus carved from one piece of limestone. And on top of this sarcophagus is this magnificent lid with these expertly carved images of a king. Along this edge, by the way, which is covered with cinnabar, this red stuff, is poison to the touch to keep looters from coming in here and ruining it. And by the way, if the ancient Egyptians might have used this, we might have had more antiquities coming out of that country today. But along this edge is the image of a shield. And up in the sanctuary is another image of a shield. And the ancient Maya word for shield is Pakal. So Alberto Ruz had discovered the tomb of the most important Maya king, Pakal the Great. Pakal ascendeu ao trono em 615, na época mais crítica de Palenque. Sem herdeiro direto, os anciãos da cidade procuravam uma parenta da família real que morava afastada do reino, chamada Sakuk. A dama voltou a Palenque com um filho Pakal. O futuro da cidade pareceu entrar em equilíbrio quando o jovem foi coroado pela própria mãe. Ele tinha apenas 12 anos. She sort of kept the throne warm for him for over 10 years while he was growing up. Ao atingir a maioridade, Pakal precisava divinizar-se para legitimar seu cargo. E declarou que a mãe era a encarnação do ventre da terra que criara humanos e deuses. Portanto, ele era filho de uma deusa, uma posição elevada que eliminou as dúvidas dos mais céticos. He was almost certainly a charismatic fellow. He had to have been. He had no power base. He had to do it almost on pure charisma and determination. As a Johnny-come-lately, as someone who needs to prove himself, he's going to be as splashy as possible. And so he constructs the most gaudy buildings imaginable. He is establishing all sorts of new architectural patterns. Para autenticar sua linhagem, Pakal construiu febrilmente a fim de revitalizar a combalida cidade. Uma das primeiras providências foi renovar e expandir o palácio, uma imponente estrutura situada no coração da Praça Central. Com 6.500 metros quadrados, o palácio tornou-se um labirinto de galerias, câmaras, escadas, pátios e túneis e foi concebido para transmitir majestade e grandiosidade. No começo, tal como acontecia nos demais templos maias, os arquitetos empregavam o arco de modilhão para suportar as altas estruturas. Now this was a pretty straightforward structure where a series of lines of stones of ever decreasing height are laid on top of each other. So it forms really a kind of inverted V shape with a row of capstones along the top. Mas o arco de modilhão não era eficiente, pois limitava o espaço interior e barrava a luz, forçando os arquitetos a construir paredes mais largas que o espaço ocupado por ele. Espicaçados pelo rei, os engenheiros de Pakal procuraram solucionar o problema. What the Palenque designers succeeded in doing was lightening the weight. They produced sort of honeycomb structures on the top of these buildings. They could make their spans wider, airier, more light could come in. A inovação reduziu a tensão das paredes de apoio e criou um espaço mais convidativo do que o das estruturas tradicionais. Por anos, os engenheiros reais foram considerados os melhores do continente. Mas só no fim do reinado é que Pakal encomendou-lhes o edifício mais complexo e imaginativo da civilização maia, o Templo das Inscrições. The discovery of the Temple of the Inscriptions changed all our ideas about Maya pyramids. They weren't supposed to be mortuary shrines. Dentro, ao lado da escada que descia para a tumba, os engenheiros construíram um psicoduto ou tubo oco. It's a conduit that allows someone on the top of the pyramid to speak into this speaking tube, and eventually you would be able to presumably communicate directly with Pakal in his tomb. O sarcófago de 20 toneladas foi feito para durar uma eternidade.
This actually had a lid which was rolled off to one side, and there was a cavity for his body to be put, so that when he eventually did die, the door was sealed and the stairway was blocked. Arquitetos e escultores criaram um esquife rico de simbolismos retratando a ressurreição de Pakal no além. Os escribas receberam ordem de desenhar uma grade que acomodaria 640 glifos contando a história do reinado de Pakal. Many Maya pyramids don't leave much textual record on them. The opposite is the case in the temple, the inscriptions. Everything about it, from these huge tablets on the summit to the information inside, proclaims that this is the final resting place of the founder of one of the great Maya dynasties. Em 683, após reinar 68 anos, o menino de 12 anos que se tornou o maior governante maia morreu aos 80 anos. Foi pintado com um cinábrio vermelho e adornado com ricas joias. Uma máscara de jade foi colocada sobre seu rosto. O legado de Pakal, o Grande, seria difícil de igualar, mas seu filho aguardava na sombra havia quase 50 anos. Correndo contra o tempo, ele começou a construir uma série de edifícios desafiando as leis da física e da mãe natureza. Em 684 depois de Cristo. O poderoso rei Pakal havia enfeitado Palenque como nenhuma capital maia conhecida. Depois de 68 anos de reinado, seu corpo foi enterrado em uma tumba que rivalizava com as dos grandes faraós. Agora cabia ao filho dele cuidar do legado paterno e firmar-se no trono. Seu nome era Kambalan. Pakal was the founder of a dynasty, but his son was a great consolidator. He was someone that was going to make sure that that dynasty would continue. O novo rei de 48 anos lançou-se imediatamente num projeto ambicioso de 3 pirâmides imaginado para perpetuar seu nome. He designed and constructed the Cross Group, one of the most intricate and beautiful groups of ceremonial temples ever constructed in the Maya world. These are his memorial, and they tower above the palace. They look down on the works of his father. And in some ways, I think they represent a statement of individuality, that he himself is going to leave his imprint on the city, just as his father did. Kambalan ordenou aos engenheiros que construíssem 3 complicados edifícios: o Templo da Cruz, o Templo da Cruz Folhada e o Templo do Sol. Os engenheiros de Kambalan dariam um gigantesco salto adiante, usando sofisticados cálculos de geometria, ainda desconhecidos no mundo todo, em que se basearam para criar um sistema numérico. One of the many ways in which the Maya were ahead of their time was in their creation of what we would refer to as zero. With a similar combination of a shell which represented 0 or completion, and then a dot, number 1, and then a 5. By just placing them in different positions, they were able to multiply, and reach incredible numbers. The Greeks and Romans were tremendous engineers, theologians, historians, and so forth, but were very limited by their mathematical system because they didn't have a zero. So here you have the irony that they were able to produce great public works, philosophy, and whatnot, but are really pretty lousy mathematicians compared to the Maya. As observações dos sábios de Kambalan podem ter incluído a descoberta de proporções como as raízes quadradas de retângulos e uma coisa que conhecemos como razão áurea. Algo natural que pode ser visto nos animais, na natureza e no corpo humano na proporção de 1 para 1,618. Measure a person from his head to his belly button, and then from his belly button to his feet, you get a proportion very close to 1 to 1.618, the golden mean. Estudiosos acreditam que essa proporção vem sendo usada nas estruturas há milhares de anos, em lugares como as pirâmides de Gizé, no Egito, e o Pártenon, na Grécia. O Homem de Vitrúvio de Leonardo é um estudo dessa proporção.
Dizem que a Mona Lisa tem a mesma razão no rosto. Não tendo nada mais que varas e uma corda, os engenheiros de Cambalan puderam medir as raízes quadradas dos retângulos. No Templo da Cruz, essa forma foi usada para marcar os dois grandes pilares da fachada, a largura do portal do meio e as paredes internas. A razão áurea está nas câmaras de trás e na base, cujo lado menor é 1 e o maior é 1,618. Usando quadrados e proporções naturais no Templo da Cruz, o desenho do piso foi ganhando forma e beleza, cheio de geometrias, história mitológica e o legado do próprio rei. Mas nem toda a engenharia de Palenque baseava-se na vida após a morte. Os arquitetos também focalizaram necessidades mais práticas. One of the names of Palenque is Lacamha, which means place of great waters. We have 4 rivers running through Palenque year-round. We have dozens of springs. We have water everywhere. Mas essa riqueza também trazia problemas. Palenque era cercada de altas falésias, fontes naturais e gargantas que modelaram toda a região, deixando não mais que pequenas áreas planas adequadas à construção. Unlike most Maya cities, the problem facing Palenque wasn't how to store water for the dry season, it was how to deal with an overabundance of water. As you can see, everything is green here, it rains every day. So to meet this challenge, the city planners devised a unique way of diverting the pre-existing streams by building subterranean aqueducts that would channel the water underground, thus saving more land on top for cultivation. These tunnels were lined with limestone and they were covered with our old friend from Egypt and Greece, the corbelled vault. Series of protruding stones, one on top of the other, formed sort of an arch overhead. Now these ceilings were so sturdy, they could support the massive weight of Palenque's giant plazas overhead. So the people were walking along with the water rushing underneath them, being diverted away from the city, just like it is where I live today in New York City. O mais incrível é que há sinais de que os arquitetos talvez tenham descoberto um modo de utilizar a pressão da água. Construíram dutos de água por dentro do terreno acidentado, às vezes até colina acima. Quando se aproximavam dos grandes edifícios, os dutos iam se estreitando gradualmente. Como nas fontes romanas, a água ganhava forte impulso ao correr por dutos cada vez mais estreitos e assim a água corrente chegava aos edifícios. We have beautiful systems of sweat baths and swimming pools and aqueduct. In its day, it would have rivaled any of the Roman aqueduct systems. We don't see this use of water pressure anywhere else, and it doesn't appear again until the Spanish bring the technologies with them. Juntos, Cambalan e Pacal governaram Palenque por quase 100 anos, levando a engenharia maia a um nível nunca atingido antes. O futuro parecia brilhante para a bela e florescente Palenque. Mas seus dias de glória tiveram um fim repentino. Alguma coisa aconteceu ao mundo maia que fez sua mais promissora cidade implodir. The Maya had developed the concept of zero by the 4th century AD, but the Europeans wouldn't understand the concept until 800 years later. No século VIII, Palenque, Tikal e outros reinos maias expandiam-se por todo o continente. Altas pirâmides, vastas urbanizações e palácios suntuosos alardeavam a glória dos grandes reis. De repente, essas cidades começaram a se dissolver, uma depois da outra. Os escultores deixaram de criar monumentos para contar sua história e os reis pararam de encomendar construções. A civilização maia havia mergulhado na escuridão. It's not that the entire Maya lowlands is abandoned overnight. It's that, one kingdom falls here and another one 10 years later falls over here, then another one over here.
There is no one single explanation for this implosion, but scholars seem to believe that environmental catastrophe led to a full-blown meltdown for the Maya civilization. The soil no longer produced crops, thus lack of food and polluted water produced malnutrition and disease. The Maya could no longer count on their kings to intercede with their gods because their great society was in a death spiral, and their kings, so long counted on for guidance and prosperity, were powerless to stop it. So sadly, but slowly and surely, the people voted with their feet, and the ancient Maya left their beautiful cities forever. Não há sinais de enterros em massa. Ninguém desapareceu. Aonde foram milhões de maias? If you wanted to go where it was happening, you moved north. Go north, young man. The cities that die in the south, and that's the only way to describe it, is they just go into oblivion, are never really replaced. But there are locations all around the Yucatan Peninsula where the cities not only thrive, but they begin to grow explosively. E ali surgiu uma sofisticada rede de estradas chamadas Sakbes, ou vias brancas. The Sakbes weren't just local transport. They were emblems of the great political power of two allied cities that had the wherewithal to create this magnificent royal procession way between their two kingdoms. Algumas delas chegavam a ter 100 quilômetros e eram uma maravilha da engenharia. They would place huge rocks on both sides of the causeway and then filling whatever was in between with cobbles and unfinished rocks and stones, and then they cover all this surface with stucco, nice plaster, and then upon it they create this smooth surface. Em Yucatán, as Sakbes, naquele terreno acidentado, ofereciam um curso quase sempre perfeitamente reto. It's not easy to cut a line 60 miles that doesn't deviate even a degree. I would really like to know what instruments they use. We have no record of it. As estradas permitiram crescimento, comunicação e comércio no norte. Lá, os tristes sobreviventes das terras do sul esperavam encontrar uma segunda chance, especialmente numa cidade chamada Chichén Itzá. Chichén Itzá came to be the largest and most powerful city from about 800 to 1050 or so that had a real knack of being a big tent. So it was a very cosmopolitan place, and I'm sure it traded handsomely on that reputation. Um de seus edifícios mais interessantes era El Caracol, um observatório astronômico. Os maias eram obcecados por estrelas e passaram séculos observando o céu em busca de respostas. The Maya probably had something called a gnomon, which is a series of two crossed bars, and by looking at the intersection of those two bars, they were able to focus on something. Com ferramentas rudimentares, os maias acompanhavam o movimento das estrelas e planetas, bem como a passagem do tempo. Like Stonehenge, this was a place where people could make solar and lunar observations. A escada da frente voltava-se 27 graus e meio para noroeste, destoando dos outros prédios, mas em perfeito alinhamento com Vênus em sua posição extrema ao norte. Alinhava-se ainda com corpos celestes e certas ocorrências, como o percurso de Vênus e os solstícios. Na torre mais alta, 3 aberturas existem até hoje. São pequenas, estreitas e irregularmente situadas, mas são perfeitas para observações astronômicas. In the Caracol, we can see in its orientations, in its peculiar displacements, in its odd alignment of buildings, a focus on what Venus was doing at the time. Venus is a kind of variable actor up there in the skies. Sometimes it moves in this direction, sometimes it moves in that direction. The Caracol seems to be about looking at Venus when it's come to the end of a certain kind of motion. Esse engenhoso observatório astronômico permitia aos maias elaborar calendários mais precisos que qualquer outro do mundo antigo. The Maya had 2 calendars, one ritual and then, the solar calendar that is very, very similar to what we use in the Western world.
Os maias mediam o ano solar de 365 dias. As revoluções de Vênus e ocorrências de eclipses lunares também eram observadas. Em apenas 200 anos, os maias souberam se recuperar da catastrófica destruição das cidades do sul. Mas agora o norte enfrentaria um inimigo ainda pior, capaz de aniquilar o povo, embora deixasse intactas as cidades. No século IX, as capitais maias desintegraram-se repentina e misteriosamente, pondo fim a uma era de grande prosperidade. Ao renascer no norte, o povo maia tivera a oportunidade de desenvolver a astronomia e a engenharia em escalas sem precedentes. Em Chichén Itzá, sua obsessão pela mecânica celeste deixou marcas permanentes na arquitetura. Mas a pedra angular de Chichén Itzá era El Castillo, ou castelo, construído entre o século IX e X. Os 365 degraus indicavam os dias do calendário civil. 52 painéis de cada lado representavam o ciclo maia de 52 anos. E 9 patamares espelhavam o calendário solar de 18 meses. O templo achava-se posicionado de forma a que sombras específicas se formassem 2 vezes ao ano. For any Maya standing and looking at the northwestern sector of the Castillo, they would see a balustrade and then the combination of shadows and the sun hitting that part just before sunset. And then several triangles form. And then at the very bottom of this balustrade, you have a nice carved serpent head, a snake coming down from heaven. And that is indicating the arrival of the rainy season. Os maias viam esse fenômeno como uma manifestação de Kukulkan, a serpente emplumada. The Mayas were able to actually record, the equinox. That day in the year where night and day, last the same. Every year, March 21st, you see the descent of Kukulkan. Em volta de El Castillo, os edifícios cívicos ganharam nova característica: espaços amplos. A praça era grande, com templos, mercados, campo de esportes e colunatas. So the colony hall not only housed the feasting events, but maybe individuals were brought into the plaza. The general public was probably invited, depending on the occasions, to come to the plaza and witness the arrival of these, traders, the merchants. Semelhantes às gregas ou romanas, essas colunas cilíndricas eram um novo tipo de apoio estrutural, constituindo um grande avanço dos maias. The benefit of a column is that it allows you to create flat roofs. You're not investing all of your energy in creating stone buildings that are going to be containing corbel vaults, which may or may not collapse. As colunas eram simples, construídas com grandes cilindros empilhados e pedrisco entre um e outro. Um bloco quadrado era instalado no alto e, a seguir, lajes planas feitas de estuque e madeira cobriam tudo para formar grandes espaços interiores. It involves people more openly in the life of the building and of what's happening within it than would have been possible with Maya pyramids of the full classic period. Those pyramids are mostly about exclusivity. It's about showing a space, holding it up high, but allowing very, very few people to look into it. The open column structures are much more inviting. Mas essa calorosa atmosfera pouco durou. Depois de mais de 200 anos de domínio em Yucatán, Chichén Itzá conheceu destino semelhante ao de seus vizinhos do sul e se acabou misteriosamente. Quando os espanhóis chegaram às praias da península em 1517, todos os grandes centros cosmopolitas tinham sido abandonados. Apesar disso, os remanescentes do povo maia que viviam em pequenas vilas ao longo da costa, corajosamente combateram os conquistadores. It proved difficult to conquer because rather than
taking a king captive or an emperor, as they did with the Aztec. They had to conquer one village at a time, and once they moved on to the next village, there'd be one behind them that would then begin to rise in revolt. Os bravos guerreiros mataram conquistadores aos milhares, mas suas armas não contiveram inimigo pior: a doença. Within 100 years, 90% of the population of the New World was gone. Os poucos que sobreviveram sofreram nova perseguição. Frei Diego de Landa chegara da Espanha para converter os maias ao cristianismo e impôs-lhes sua religião à força. Diego de Landa was a young idealist who came to the New World trying to save souls, trying to win converts to what he referred to as the one true faith. But the Maya didn't believe that they should instantly and forevermore reject all of their own beliefs. A 12 de julho de 1562, Frei Diego organizou um ato de fé e queimou os textos maias, acreditando que eram ditados pelo diabo. This was the end of thousands of years of accumulated knowledge of Maya civilization, one of the great tragedies in human history. Por um golpe de sorte, 4 volumes sobreviveram ao fogo e ao desgaste do tempo. By the 19th century, some of these books that happened to escape the clutches of these friars and their destructive urges began to make their way into public attention. Hoje, a saga de sua sobrevivência é outro mistério da intrincada história dos maias. The fact that they were able to sustain an urban civilization in the rainforest for 1,500 years through all sorts of logistical and other challenges is one that we should admire and one from which we can stand to learn a great deal. Assim como os maias buscavam respostas na terra olhando os céus, nós as buscamos nos céus olhando a terra. Recentemente, a NASA e a Universidade de New Hampshire vêm usando a tecnologia de sensores remotos para descobrir onde cidades ainda não descobertas podem estar. Montes cobertos de árvores podem, na verdade, ser ruínas de antigas cidades esquecidas e intocadas há séculos. A resposta ao mistério maia talvez esteja debaixo de nossos pés. Maya archaeology is just beginning. There are innumerable cities, innumerable temples, innumerable settlements that we have not been able to study and excavate. I think we're entering a golden age of Maya archaeology, and I can only see in the next century a time in which this will become one of the best understood civilizations of the ancient world. We now know that the Maya were an innovative and creative and majestic people with their own particular taste for violence. But what is the real allure of the Maya? What is this mystique that draws generation after generation the world over to this complex and sophisticated civilization? Is it the architecture with its serene palaces and temples, or the intricacies of hieroglyphs and art in a complex writing system? Or is it the astounding comprehension of astronomy and mathematics with the concept of zero, unparalleled in antiquity? Or is it simply because these remarkable people carved entire cities, not just villages and towns, but magnificent cities, right out of some of the most inhospitable landscape in the entire world? In the rainforest between Honduras and the Yucatan, there are literally hundreds and hundreds of Maya sites that are untouched. In Palenque alone, there are 1,500 buildings that lie unexcavated, including temples larger than that one. And if you consider the archaeological treasures yet to be found in cities like Tikal and Chichen Itza, I say, and I'm sure I'm not alone, that the real allure of the Maya, the real magic and mystique of this civilization, are the mysteries that still lie buried deep within this jungle. I'm Peter Weller for the History Channel.